Under the third chapter, national income and related aggregates. Domestic income and national income. Already we have seen this meaning in before videos. Domestic income is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year. ஸோ டொமஸ்டிக் இன்கம்னா நம்ம ஜோக்ரஃபிக்கல் டெரிட்டரிக்குள்ளே ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற all the goods and final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year. That is called domestic income. நம்ம நாட்டுக்குள்ள உற்பத்தி ஆகிற எல்லா பொருட்களோட சர்வீசஸ்னுடைய ஃபைனல் வேல்யூ மணி வேல்யூ. If net factor income earned from abroad, net factor income earned from abroad, அதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். அதை நான் ஏற்கனவேயும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். NFIA, net factor income from abroad, is added to it. It becomes national income of the country. இப்போ domestic income கூட NFIA add பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து national income. Next, domestic income, net domestic product at factor cost, NDPFC, factor cost. How it will be derived means from gross domestic product, if we subtract depreciation, we will get net domestic product. Domestic income is the sum of factor incomes generated by all the producing units. Factor incomes, land, labor, capital, organization, their income, அவங்களோட இன்கம் தான், அதோட இன்கம் தான் factor incomes generated by all the producing units located within the domestic territory, நம்ம நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாட்டுக்குள்ள. In an accounting year, it is the sum of net of domestic product at factor cost by all producing units in the domestic economy. Following are the three components of domestic income, namely COE, OS and MI. Compensation of employees, operating surplus and mixed income. What is compensation of employees? If we add these three, we will get net domestic product at factor cost, COE, OS and MI. Compensation of employees. It refers to all monetary and non-monetary benefits which the employees receive directly and indirectly from their employers in return for rendering productive services. Employees receive means the workers receive. அவங்களுடைய productive serviceக்காக workers receive பண்ணுறது directlyயும் indirectlyயும் யார்கிட்டருந்து from their employers, அவங்களுடைய ஓனர்ஸ்கிட்டருந்து receive பண்ணுறது தான் compensation of employees. அதில் என்னதெல்லாம் வரும்? It consists of wages and salaries in cash. Compensation in kind, like in kind means rent, free accommodation, free lunch, etc. Next, employers contribution to social security scheme. That is, employer mean owner. Owner will pay some amount for this employees like provident fund and life insurance. That will be added in under the compensation of employees. Here note is given, it does not include employees contribution. Employees contribution. Employee means the worker contribution to social security scheme. If it comes means we should not include it. And the compensation received by an insured worker from insurance company. Compensation received by an insured worker, அவருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எந்த அமௌண்ட்டும் இதில் ஆட் ஆகாது. ஓகே. Next, operating surplus. It is the income earned from property and entrepreneurship. அவர் ஓனரோட லாபம் ப்ராஃபிட் அதுதான் இதில் ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். It is the income earned from property and entrepreneurship. Operating surplus is here the income from property and entrepreneurship. Under property, what are the income he will get? Well, means from land he will get rent, capital interest, and patents and copyright he will get royalty. And here profits, dividends, corporate tax and corporate savings. What is dividend means? From the share of any ஷேரில் இருந்து ஏதாவது ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த ஷேரில் அந்த ப்ராஃபிட் அது மட்டும் எடுக்கிறது தான் டிவிடெண்ட். கார்ப்பரேட் டேக்ஸ் மீன்ஸ் இவங்க ஏதாவது டேக்ஸ் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கும், நம்ம வீட்டு வரி கட்டுற மாதிரி அவங்க கம்பெனி வரி கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அதில் அவங்க கட்டியிருப்பாங்க, ஆனால் அதை வந்து இந்த ப்ராடக்டில் அந்த ப்ரைஸை கூட்டியிருப்பாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட்டாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு கார்ப்பரேட் சேவிங்ஸ் ஆர் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட், அது மாதிரி சேவிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கும், அது மாதிரி ரீட்டைன்டு ஏர்னிங்ஸ் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது லாபங்கள் வரும், இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ப்ராஃபிட். த நெக்ஸ்ட் மிக்சட் இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு, that is income of own account workers.
அவங்களுக்குன்னு இந்த அக்கௌண்ட் வந்து வெளியே தெரியாது, அவங்களுக்குன்னு வச்சுருப்பாங்க. லைக் ஃபார்மர்ஸ், டாக்டர்ஸ், பேங்கர்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பாங்க அக்கௌண்ட்டு. அது வெளியே தெரியாது. வரவு செலவு என்ன ஏதுன்னு கரெக்டாக கணக்கிட முடியாது. அதெல்லாம் மிக்சட் இன்கமாக இங்கே வருது. அண்ட் அன்இன்கார்பரேட்டட் என்டர்பிரைசஸ், அது கார்பரேஷனுக்கு கீழே வராத என்டர்பிரைசஸ், சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் லைக் ஸ்மால் ஷாப்கீப்பர்ஸ், ரிப்பேர் ஷாப்ஸ் எக்ஸெட்ரா இஸ் நோன் அஸ் மிக்சட் இன்கம். ஸோ கணக்கு வைக்காமல், அக்கௌண்ட்டு வைக்காமல், கணக்கு வரவு செலவு ரொம்ப ரெக்கார்ட் வைக்காமல், மெயின்டைன் பண்ணாமல் சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் மிக்சட் இன்கம். They do not maintain proper accounts. They use their own resources like land, labor, funds, etc. As a result, it becomes difficult to classify their income among COE and OS. ஸோ அதனால் அவங்க இப்போ அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க, எல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக கவர்மெண்ட்டுக்கு எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது சிஓஇயில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சட் இன்கம் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ்லையும் வராது, ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ்லையும் இது ஆட் ஆகாது. Hence, domestic income NDP at factor cost is equal to COE plus OS plus MI. Understand the formula? NDP at factor cost is equal to COE plus OS plus MI. So components of domestic income are also discussed, that is discussed in 4th chapter also. These components of domestic income are also discussed in 4th chapter.